This is the regular Sunday program. Это Yes. обычная еженедельная воскресная программа, да? Each Sunday in the day you have a afternoon program. Каждое воскресенье у вас есть дневная программа, да? Okay. And every Sunday he has the camera. И каждое воскресенье вы снимаете на камеру. Lights, camera. Включаете софиты. Дхаништха хотела знать, что означает ее имя. Дхаништха would like to know what does it mean, her name. Well, your name is the name of one of the gopis. And actually we just sang it by chance in the kirtan for the Bhoga Arati. И мы, кстати, совсем недавно пели ваше имя, вы спевали в Бхага-арати. Это одно из имен гопи. And so she's a name. And Gurudev actually, very often, he's not necessarily giving the meaning. Saying, why? Meaning, it is the name. So it is a beautiful name. Гурудев не всегда объяснял значение имени. Просто это имя, это прекрасное имя. And a name that Gurudev himself has also given for his disciples. He has also given at least one, probably two, I think, disciples of his. И это имя Гурудев сам дал по меньшей мере одной-двум своим преданным. And I think Gurudev will be happy you have the name Dhanishta. Я думаю, Гурудев был бы счастлив, узнав, что у вас имя Дхаништха. And it is in this song that Dhanishta is famous for her cooking. I don't know whether you're a good cook or not, but you are Dhanishta Devidasi. Вы Дхаништха Девидаси, и в наших книгах Дхаништха, она известный кулинар, и она славится своими кулинарными произведениями. Я не знаю, насколько вы хороший кулинар, но возможно. Today she cooked some cake. Сегодня Дхаништха приготовила пирог. She can cook. All right. Все сгорело. Короче, не сильно нравилось. As you didn't like the light, so I only commented broken. on that. It's not bright like in Chiang Mai in Thailand. Они не такие яркие, как в Чанмае, в Таиланде. They sit us down and they've got these bright lights and we can't even see who's sitting there. И там настолько яркие софиты, что мы даже не видим, кто там позади них сидит. It is very difficult. How can you talk to people when you can't see the people sort of in the bright light? Сложновато общаться, когда ты не видишь людей, потому что тебя ослепляют софиты. But in the theatre, no doubt it's like that. All the spotlights. And they have the audience, but they can't see the audience. И в театре такая атмосфера всегда царит, когда актеры играют, они знают, что у них есть зрители, но они не могут их видеть, потому что софиты слишком яркие. And you see the light bulb, just like that, he finished his life. И как только что вы видели на примере лампочки, она прервала свое земное существование. A reminder for us all. Напоминая нам всем. Это напоминание нам всем. Hare Krishna. Any question from any quarter? Есть вопрос? Там, да, вот девушка была в пятницу на программе, и она написала мне в кафе Радхика, и она просто не может сюда прийти, потому что у нее маленький ребенок, и она написала вопрос ВКонтакте, два вопроса, просто была бы счастлива, если бы Махарадж на них ответил. On Friday we had a public program in Radhika Cafe, and there was a young lady. She is having a small baby. That's why she can't come to our program today. But she wrote to Балаванта Прабhu in social net ВКонтакте. It's Russian, like Facebook. Two questions, and she would be happy if you are able to answer them. I do not know if I'm able. You can ask me the question and I will try happily. Смогу ли ответить? If I can, I shall. Ну, Если смогу. Первый вопрос она спрашивает про что такое совесть, природа совести. The question is. Голос внутри.
который говорит, что нужно делать хорошо. Плохо, что плохо, что хорошо. Unfortunately, I don't remember the exact word, but the inner voice, what is inner voice that is giving us advice? What is good, what is bad, what is favorable, what is not? Mm-hmm. There is a special word, but I don't remember it. Chaitya Guru. Chaitya Guru is the Sanskrit. This word is used for the internal Guru. That inside of us, Guru Maharaj explains that we can understand something inside of us has given appreciation for Krishna consciousness, something inside us has brought us here. So it's not that we will neglect everything that we hear inside, but until our heart becomes more and more clean, then what is being told to us inside is reliable to that degree. In other words, when our mind is very covered by many things, then we cannot rely on our judgment. We shall try to rely from outside, to ask somebody, is this right, is this wrong, etc. And then as we progress, then we can come to rely more and more on that Chaitya Guru, the guide inside. Чайтя Гуру, как говорит Гуру Махарадж, он находится в каждом, но вы можете доверять своему Чайтя Гуру только когда ваше сердце очистилось. Пока вы находитесь в процессе очищения, не следует полагаться только на внутренний голос, который также может быть покрыт какими-то загрязнениями. Пока ваше сердце очищается, и следует спрашивать совета где-то извне, у тех, кто сведущ в этом вопросе. Is he the same Paramatma or not? Is it the same as Paramatma? The Paramatma is not active. He is witnessing everything. Параматма не действует, Параматма просто наблюдает. Она свидетель всего. And I'm not able to directly say what is the embodiment of that sound, I mean of that kind of conscience, inner conscience. But we can also reflect on something else that Srila Guru Maharaj said about this, that there are people in the world who, when their heart is clean, they can understand many things. Как говорил Гуру Махарадж, существуют такие люди в мире, у которых чистое сердце, и тогда, благодаря своему чистому сердцу, они могут понимать все, что происходит вокруг, правильно. And Guru Maharaj makes the example, he said that there are those with clean hearts who can be sitting here, but can know in Vrindavan a dog is entering a certain temple. Guru Maharaj gives that exact example. И Гурудев приводил Гуру Махарадж приводил такой пример, что люди, у которых настолько чистое сердце, они могут находиться, например, здесь сейчас, но они могут почувствовать, что какая-то собака пробирается в какой-то определенный храм, наступила там куда-то внутрь. And Guru Maharaj says во Вриндаване. That he can understand from here some messages coming through the ether. He can understand, or a dog is entering the temple. И находясь здесь, он получит это сообщение каким-то образом, что во Вриндаване что-то происходит. And Guru Maharaj gave this answer when he was asked about Vyasadeva, Veda Vyas. Was Vyasadeva present when the Srimad Bhagavatam was being spoken? И Гуру Махарадж дал такой ответ, когда его спросили о Ведавьясе. Присутствовал ли Ведавьяс тогда, когда Шримад Бхагаватам рассказывалось? And Guru Maharaj said actually he wasn't present directly, but he could understand what was taking place by his clean heart vision. Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. И Гуру Махарадж ответил, что Ведавьяс мог не присутствовать, но благодаря своему абсолютно чистому сердцу он получил это сообщение о Шримад Бхагаватам. And Guru Maharaj said that when there are no selfish
desires, self-imposed desires coming in our heart, then the heart is very clean, and whatever will come to it from the environment, it cannot but be true. И Гуру Махарадж подчеркивал, что если сердце очищено от эгоистичных желаний, тогда все, что приходит, вы получаете информацию, вы сможете распознать, какая информация истинна. And Guru Maharaj said that this is a kind of siddhi, it's a perfection to be able to know what is happening somewhere else. Гуру Махарадж говорил, что подобного типа уровень – это уровень получения, обладания ситхами, совершенств, когда ты знаешь, что и где происходит. And he said, in general, the devotees, these symptoms may come to them, but they won't give much attention there. They won't advertise it. They may let somebody know. They may not let somebody know. И Гуру Махарадж подчеркивал, что к преданным такого рода совершенства могут прийти, но они не должны акцентироваться на этих способностях. Они могут сказать какому-то ограниченному количеству людей, могут вообще никому не говорить, но ни в коем случае не рекламировать их. But that example is there to illustrate that with the clean heart, then we can give some reliability. We can think that what is coming in my mind, it is reliable. И только человек с чистым сердцем может полагаться на свое сердце, на получение информации и доверять своему внутреннему голосу, понимать, что есть что. But in general, for our guidance of what is right and wrong, how to make our decisions, we will approach to Guru and the Shastra, the scripture, which has come from the Guru section. Но в целом на нашем уровне нам говорится, чтобы понять, правильное ли решение или нет, нужно обратиться к Гуру и Шастрам, к Писаниям. And Guru Maharaj explains that that will be more reliable for us in our present stage. И это более надежный путь для нас на нашем уровне. And I have definitely met people, I mean honestly I've met people who we are talking and they're saying, oh, but the God is asking me for a goat, the God is asking me for a chicken. And he's got some inspiration inside, oh, I meant to be giving a goat or a chicken, I mean to kill the goat or the chicken for God. И я в своей жизни встречал таких людей, которые мы общаемся, например, и они говорят, о, Господь спрашивает меня по поводу жертвы, что пожертвовать сегодня, курицу или козла. But this is a clear example that we could say, well, I think if you came in front of Gurudev or Guru Maharaj, they'll give you different advice. И это такой пример, я думаю, если бы вы пришли к Гуру Махараджам или Гурудеву, то они дали бы вам другой совет. But you see, that's a bit of an extreme example, but it is an example that somebody really is convinced they're meant to be sacrificing a goat. Это один такой пример, может быть, слишком сильный, но вот когда люди настолько уверены, что ему следует пожертвовать козла. But this is their own feeling from inside, which has originated from somewhere, who knows where. Но это его лишь индивидуальное чувство, источник которого неизвестен, и мы не знаем, откуда ему пришло это чувство. So more or less, this way we will understand about the Chaitya Guru, that yes, we can get guidance from inside, but for us, our reliable source will be the Shastra and the living practitioner of the Shastra, the Guru and the Sadhus. И в той или иной степени мы можем знать, узнавать о Чайте Гуру, но на нашем уровне нам рекомендуется обращаться к шастрам, к гуру и саду, мудрецам. But yes, good question. Хороший вопрос. Ну и второй вопрос был по поводу цветов и пророщенных зерен. То есть она считает, что зерна проросшие, которые мы едим, это как бы души, которые вроде не получили рождение
И также и цветы, которые вот, очень много цветов предлагается, делаются гирлянды, то есть цветы там пушпа, цветы то и все. То есть не является это каким-то ну, вот, элементом насилия, то есть над растениями, что типа того. And second question was about flowers and seeds that we plant a little bit for 3 days maybe, then they are small plants, and eat them. So the question is whether it's a kind of killing some souls that are inside of flowers. We are doing pushpas, we are giving our devotees so many flowers, and we are eating that seeds that are already planted. So the question is, maybe it's a kind of killing souls. Well, it is. Да. And I know that there is some reference to eating they call sprouts, isn't it? Mm-hmm. Sprouts, the Ростки. young plant. But I can say this for sure because we are there, and you know how the Bengal diet is quite predictable. Rice, dal, sabji, muri. It's quite predictable. But some Western devotees came who were into health food, and rather than take the rice, dal and sabji, they were themselves in that office floor, on that top floor, they were growing sprouts. And Guru Maharaj asked to one devotee, "You are not taking our prasadam, what are you eating?" And he told that he is eating these sprouts. And Guru Maharaj did not give tick mark, he did not agree. He said that the sprout, this is the young plant, is coming for his life, he's not come into his full life, and this young plant you are taking to eat, this is not good. Guru Maharaj told, I mean, I'm just telling you clearly, Guru Maharaj told. И мне приходит на ум такая история, которая случилась, когда Гуру Махарадж управлял Мадхом. В общем-то, предсказать бенгальский рацион достаточно просто. Это рис, дал, сабджи и дутый рис, мури. И поэтому многие западные преданные, они начинали скучать и придумывали какие-то себе другой рацион. И так некоторые западные преданные, они выращивали растения на крыше, там где-то на открытых балконах, и кушали их, вот эти ростки 3-4-дневные. И как-то Гуру Махарадж, он увидел, что один из преданных западных, он кушает, вернее, он спросил его: "Вы не кушаете, не принимаете прасадам, что вы кушаете?" Он сказал, на что преданный ответил, что он кушает эти росточки. И Гуру Махарадж, он не одобрил это. Он сказал, что эти растения, они еще не выросли, и у них есть потенциал к росту, и они еще очень маленькие. То есть он не одобрил. But when that plant has grown and produced its fruit or its vegetable like a cabbage or a tree, it's making apples, when it's produced its product, then the plant is happy that that is then used and offered to the Lord. Но когда растение или дерево уже достигло зрелого возраста и дало плоды, неважно какие, любые фрукты, овощи, то это растение, оно счастливо, когда плоды его предлагаются Господу. And the vegetables and the trees, their life is for the benefit of others. И что касается и овощей, и плодовых деревьев, вся их жизнь предназначена для блага других. And they are conscious. И они обладают сознанием. In Navadip, one day in about this time, June probably, because the mangoes were coming on our trees in Navadip, and where every day, more or less, Gurudev would come out down from his veranda and he'd walk around the mat in the afternoon. And I was walking with him, and there'd been a storm, and the mangoes had fallen down from the tree, so there are many mangoes on the ground.
И однажды в Навадвипе, примерно в это время, в июне, когда манго начинает созревать, мы гуляли с Гурудевом, Gurudev, yeah. с Гурудевом. Он имел обыкновение днем гулять вокруг, по Мадху, и был шторм, и многие деревья манговые, они попадали вниз. And I am thinking, oh, these mangoes, they're for Krishna and the devotees, but these young children, they ran in through the gate and they're coming and they're collecting the mangoes, like catching like this and taking them. And then, but I was with Gurudev and I saw the children, then I went over and I chastised the children and sent them out. No, this is Krishna's mangoes, you are not to steal. И в это время я тоже прогуливался с Гурудевом и наблюдал такую картину, что мальчишки, увидев, что манго попадали вниз, они перелезли через ворота храма и набили свои карманы, в общем, все, что могли, и побежали в сторону дороги. И я их отчитал, сказал, что эти плоды, они для Кришны, они для Господа. But then Gurudev said to me, then I came back beside Gurudev, walking with him, and then Gurudev said to me, the tree will be unhappy with you, will be unhappy with me. I'm thinking, why? И когда я вернулся к Гурудеву, Гурудев мне сказал, знаешь, дерево было бы тобой недовольно, оно бы расстроилось. And Gurudev saying, because the tree, he's making all these fruits, and he's very happy when everyone is clambering, competing to get his fruits. Так как целью дерева является вырастить эти плоды, и оно очень счастливо, когда за эти плоды конкуренция, какая-то борьба, и все хотят попробовать на вкус эти плоды. So I apologized to the tree, and after that I did not send out the children. И я извинился перед деревом, и после этого я никогда не отправлял назад ребятишек. But you see, the tree, he's making his fruits. He's not a seed. He's not a small tree. He's come to his full life. Но на этом примере видно, что дерево, оно уже взрослое, оно уже дает плоды, оно плодоносит, живет полной жизнью. And a similar thing in Tamil Nadu, in South India, from, Jai Kumar Prabhu is from South India, they have a tradition in South India where, when it is a festival day, they take the young, new leaves of the coconut tree, they're very fresh and green, they take those new leaves and they make decorations with those leaves around the doorways and in various places, and it's looking nice. И в Тамилнаду, откуда Джай Кумар Прабху, есть такая, в Южной Индии, есть такая традиция, когда на фестивале люди срезают молодые листья кокосовой пальмы, потому что они очень красивые, прекрасные листья, и они делают различные украшения из этих листьев. And there were some Tamil devotees at the mat for one festival. It was either Gaurapanima or Vyasa Puja. And they saw the leaves in the mat, and so they did like that. And they cut the leaves, they're making what they're thinking is nice decoration. И однажды был такой случай, что у нас приехали преданные на фестиваль, я не помню, Гаурапурнима, может быть, была, или Вьяса Пуджа Гурудева, с Тамилнаду. И они увидели, что есть кокосовые пальмы у нас рядом, и им показалось, что это будет здорово. Они срезали эти молодые листья и сделали украшения, казавшиеся им красивыми. But Srila Gurudev was positively unhappy, and we had to inform them, no, maybe it's your tradition in South India, but Gurudev again, his expression and how he explained was that these are the new leaves of the trees. They've not served their purpose. The tree needs those leaves for his life, for his breathing, for the light, etc. And before those leaves have served their purpose, cutting the leaves and taking that from the tree will not be happy.
И Гурудев был расстроен этим, и нам пришлось сказать тамильским преданным, что, возможно, в Южной Индии у вас действительно есть такая традиция, но, как сказал Гурудев, эти листья еще не выполнили свои функции, они еще молодые, и дерево в них нуждается для дыхания и для того, чтобы давать тень, поэтому здесь, в Мадхе, так не надо поступать. And immediately they understood, and they fully pray to Gurudev, okay, we understand. And when we know, then we adjust what we do. И они, And they were конечно, very сразу sweet, же the поняли devotees. свою ошибку, они поклонились Гурудеву и не стали больше так делать. So when we know, we'll adjust. То есть, когда мы знаем, мы принимаем что-то. What about flowers? Цветы. Young flowers. But Well, flowers yes. are flowers. Oh, No? I mean, So the the- flower has no, it's for Yes, the flower trees and bushes and plants will be very happy. That's why they made the flower. They were hoping a devotee will come and offer them to Krishna. Что касается цветов, то цветы счастливы, когда их предлагают на алтарь, потому что смысл дерева, которое цветет, вся его жизнь в том, чтобы пришли преданные, срезали его цветы и предложили Господу. 1 kilometer approximately going away from Navadip, from our temple, there is a land, a property which is nicknamed at least the land of nectar, and it is some farmland where the food for the cows is grown, and there's a small Gora Nitai deity. И в 1 километре Deities. от нашего храма в Навадвипе есть место, которое прозвали землей нектара. И там растет корм, трава для коров, и там есть Нитай? Gora Nitai. Гора Нитай, Gora and Nitai. божества. But there is a mystical rose bush which gives all year round 1 rose every day. И в этом месте есть мистический розовый куст, который круглогодично дает 1 розу в день. And rose bushes don't do that normally. Обычно розовые кусты так не ведут себя. So we're always thinking, oh, this rose bush, he is giving his flower for Gora Nitai every day. И мы решили, что этот розовый куст, он отдает каждый день один из своих цветов для Горы Нитая. So the flower is like the fruit of the tree. The flower is the fruit of the plant, and he wants to show, and he wants that somebody will appreciate him, not exploit him, but will appreciate him. And what best appreciation than giving to Krishna? И в этом плане цветочное дерево, оно подобно дереву плодовому, которое счастливо, когда его плоды и цветы предложены божествам, когда оно не эксплуатируется, а его плоды и цветы жертвуются. And Srila Gurudev told the story that in the scriptures there is a description about a sadhu. And the sadhu, he was very wise. Means not just wise, he had substance of spiritual life. But he had no inclination and did not distribute to others. In other words, for himself he had everything, but he's not sharing that with anybody. He's self-satisfied without distribution. И в Писаниях есть история про одного мудрого саду, ученого, который был очень образован, но он не делился своим знанием, и он хранил его только для собственного удовлетворения, хотя сам жил полной духовной жизнью. And then interestingly, in his next birth, he got the birth of a tree, a fruit tree that gave really nice, beautiful, super fruits.
and the tree had all these fruits, and year after year is giving such nice fruits. But the tree, not even a bird would come and peck a fruit, would not come and eat a fruit. Nobody would take any fruit from the tree. He was like a curse, that he's going to be a tree, going to have lovely fruits, but no one will come to take those fruits. И интересно, что в следующем своем рождении этот мудрец получил тело дерева, которое плодоносило прекрасными плодами, но никто их не вкушал. Ни одна птица, ни одно животное, ни человек. И это было родом проклятия, что сейчас дерево плодоносит, но никто не заинтересован в плодах его. So we can understand the tree, he's really got feelings, not just a little feeling, he's got feelings. И мы должны помнить о том, что деревья, они имеют чувства, они чувствуют не как-то в зачаточном уровне, они действительно чувствуют. And Gurudev told in Navadip, when he first came to the temple, and for the first while in the temple, he had a lot of difficulty from the other brahmacharis. И Гурудев рассказывал, что когда он впервые пришел в храм, у него были некие разногласия с другими брамачари. And he's so disturbed by them, he keeps on thinking, oh, I'll leave from the temple, I'll go from the temple, they are driving me crazy. И иногда он думал, Боже, наверное, мне придется уйти из храма, потому что мне здесь так некомфортно бывает. But Gurudev said, whenever I felt like that and I'm going to leave from the temple, then I'm going to the trees to ask them for permission to leave. And they are not giving permission. No, you must stay. И когда Гурудев был в таком состоянии, когда он уже готов был уйти из храма, он спрашивал деревья, что мне делать, остаться или уйти. И деревья никогда не давали ему разрешения. And he's always conscious of the trees, especially the fruit trees. He's always conscious. How are the trees? И он всегда заботился и помнил о деревьях, особенно о плодовых деревьях, как они поживают. And many times Gurudev is sending us to do some job, to go to Hakanya, to go to Bamanpara, to go to different places. And after the days of the cameras, where we've got the digital cameras, and we're going there on the motorbike or on the car, it's by myself on the motorbike, and then we are going there, we're doing our job, and then we always know Gurudev wants to see the place. But if we come back without taking photographs of the trees and any fruits and the flowers, Gurudev not happy. He wants to see the trees, he wants to see the fruits. И много раз Гурудев отправлял меня с преданными в Хапанью и Бамунпару. И когда появились цифровые камеры, и еще раньше, когда были просто видеокамеры, мы всегда фотографировали для него местность. И если мы возвращались и не показывали Гурудеву фотографии деревьев, то он был очень расстроен. И он всегда интересовался, как поживают деревья, как растут плоды. So he was concerned for the welfare not only of the people devotees, but of the tree devotees, plant devotees, the deities, the buildings, everything. Gurudev was very conscious, caring. Гурудев очень заботливо относился не только к преданным в человеческом теле, но и к преданным растениям, к преданным овощам, я имею в виду, плодовым деревьям. И тоже можно сказать, конечно же, и про божества, и про здания. Ко всему он относился очень осознанно и с особой заботой. So when we are aware of these things, then we'll try to be conscious about how we deal with the plants and take their fruits and their flowers and things for Krishna. И когда мы знаем такие вещи, то мы должны соотносить то, что мы делаем, насколько мы относимся осознанно к овощам, фруктам, деревьям. And just a simple thing in this regard, also that Gurudev, he gave instruction, we don't pick flowers, we don't take fruits, etc. Late in the afternoon or from then onwards. Late afternoon and through the night we are not picking, cutting everything, because the trees at that time, the
sort of going to go to rest. Then overnight they're resting. In the morning is the time to pick the fruits, the vegetables, the flowers, etc. И еще один пример, который можно привести. Гурудев не разрешал нам собирать фрукты и овощи во второй половине дня, потому что в это время деревья и растения отдыхают. И они отдыхают во второй половине дня и ночью, и затем утро самое благоприятное время для сбора овощей и фруктов. And when we would pick the mango leaves, then sometimes devotees, they think, oh, if I break the branch, then I got many mango leaves and I can bring them down because we climb the tree. We also happily climb the trees and picking, but sometimes the devotees think we break off the end of the branch, then we get many leaves by breaking off this and bringing down. But Gurudev also not happy with that. Mm-hmm. We are picking the mango leaves for decorations. So you hold the branch and you just, they all kind of unzip and they come off, but you don't break the plant. This is his growth, this is his arms. And then from the ends of there is where the mangoes will come also. И также мы собирали листья манго для украшения, и Гурудев не был доволен, когда некоторые преданные считали, что если они сломают ветку, на ней будет много манговых деревьев, много манговых листьев, и это будет легче. Он не был счастлив от этого, поэтому мы с большим удовольствием и радостью лазили на манговые деревья, залазили и собирали, очищали просто ветку от листов. Они быстро отлетают, если провести особым образом рукой. Но Гурудев осознавал, что ветви дерева — это его руки, подобны рукам, и там на этих ветвях созревают манговые плоды, поэтому он не разрешал ломать деревья. And you know that the mango leaves are definitely regarded as auspicious for hanging, for decoration during festival time. Mango leaves, and if you're short of mango leaves, I mean here maybe no mango leaves, but when we are short of mango leaves, then also we'll take what's called Dev Daru. In our temple, just at the entrance on the right, there's some very straight, tall trees, and they many leaves, not like a fir tree, but leaves. And that tree is called Dev Daru. Deva means the Devas, gods. It's actually said it's a tree from the Devas called Dev Daru. So we take one mango, one Dev Daru, one mango, one Dev Daru. This way we share out the leaves on the strings, and that is in Bengal, that is traditional, acceptable. И в Бенгалии традиционно на фестивале здание украшается манговыми листами, но если у вас недостаточно манговых листьев, то можно использовать листья Девдару. В нашем храме она стоит на входе. Высокое дерево с листьями прекрасными, и Девдару означает дар богов. Dharu is tree or wood, like that, and Deva is Deva, so the gods. Дерево богов. И мы чередовали обычно лист мангового дерева, лист дхару, девдхару и так далее. And by the way, I mention it, you probably know, but I can mention it. With Tulasi Devi, then we are looking after Tulsi very nicely, and the leaves so important for our offering, and we can also use dry leaves, they don't have to be fresh leaves. But what I was going to say was that we don't pick Tulsi leaves the day after Ekadashi. This is also the tradition, because it's considered that Tulasi Devi, she's been fasting on Ekadashi. She's been doing austerity, she's fasting and doing like seva, she's doing something, not just sitting in the pot, she's doing something. And so the day after Ekadashi, then she's a little weak, and so we're not picking her leaves on the day after Ekadashi. It's just those days, the days after Ekadashi. И существует также традиция, очень важная для нас, когда мы используем листья Туласи Деви для наших подношений, и не обязательно использовать свежие листья, можно использовать и сухие листья,
но очень важным моментом, что мы не собираем листья Туласи Деви на следующий день после Экадыши, потому что в день Экадыши Туласи Деви постится, она делает особое служение для Кришны, она не просто сидит в горшочке, а что-то делает, и поэтому она несколько утомлена на следующий день, слаба, и мы не собираем листья в этот день. And incidentally, I was very happy to see, was it from Jagannatha Devi, that the new Tulsi Devi, new Tulsi came from? Huh? Oh, from yourself? Oh, okay. Я очень счастлив видеть новую Туласи Деви здесь, и они пришли от and there are 20 more in her home. Oh, very good. The scriptures list, there's a whole list of good things to do, like very good things to do. And one of them is to grow Tulasi from her seeds, to grow and look to, like sow her seeds and grow her from her seeds is regarded as very, very good devotional practice. И в Писаниях описаны благоприятные виды деятельности, и взращивание Туласи из семян считается одним из очень благоприятных видов духовной деятельности, практики. So I was so happy seeing those little pots with the two sprouts coming out. Я так счастлив был сегодня увидеть вот эти росточки с двумя листиками. And your garden, all these plants must be smiling, because they know my life is going to be used for something proper. И я думаю, So что lucky. все растения, которые живут в вашем прекрасном саду, они все улыбаются, счастливы, потому что они понимают, что их жизнь будет посвящена Господу. And Gurudev was, somebody can correct me if I'm wrong, I don't know where the video goes, it was I think in Trivikram Maharaj, Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj and Rohini Shakti's place in Brazil, I think it was there that Gurudev was outside and seeing all the trees and the plants and all these trees and plants. They've been hearing the kirtan, they've been witnessing what's going on with the devotees. And Gurudev seriously told, they are asking me for liberation. И я не... Можете поправить меня, если я неправильно говорю, но есть такое видео, где Гурудев, возможно, он у Тривикрама Махараджа и Рахини Шакти в Бразилии, в храме на улице рядом, они поют киртан, и преданные воспевают святые имена, и все деревья, которые находятся рядом с храмом, и все растения, они были свидетелями этого. И Гурудев позже рассказывал, что растения и деревья, они спрашивали меня, и он говорил это на полном серьезе, с полной серьезностью, они спрашивали меня об освобождении, просили меня об освобождении. And everything Gurudev says and expresses, it is substantial. И все, что говорил Гурудев, все это существенно, очень существенно. And he also knows what's in our hearts when we're in front of him. И Very он также dangerous. знает, что на самом деле в наших сердцах, когда мы были напротив него, поэтому это опасно. He knows. Он знал все. What can we say? Знает We всё. cannot hide anything from Gurudev. Мы ничего не можем спрятать от Гурудева. Many incidences and examples. Another example, when they were building, the workers were constructing Srila Guru Maharaj's Samadhi Mandir. So this will be 88 by that time. Примерно 80. Oh no, 88. Guru Maharaj passed away 88. 89. И много примеров там можно вспомнить. Один из них, когда в 89 году возводился Самади Мандир Шрила Шридара Махараджа. But when they're making that, then sometimes the trucks have to come in to put sand, to put cement, to put bricks, to put the heavy things that are used for the construction. And the trucks would come in past the Natmandir. Here's the Natmandir. They'd reverse around and sort of back up to where the Samadhi Mandir is, or beside it, and they would drop their things there. But one day, a truck got stuck under what then was a tree, and a nice tree. It was a
in Bengali called Batabilabu, really nice word, Batabilabu. It's a Batabilabu tree, means it's a grapefruit tree. And this truck got stuck under the tree. And instead of going forwards and then like making himself so he misses the tree, he goes and just like forces his way with his truck. And then there was a big crash, a big crack sound. And the branches of the tree were like this. And then by him forcing, it split the trunk of the tree. And Gurudev, from his house, he heard it, which is the other side. From his bhajan kutir, he heard. And he came around. He was furious with the truck driver. How they did that with the tree. And he was hurt by the tree being hurt like that. For days, he was so sad. И была такая история, когда в 89 году возводился самади-мандир, он рядом находится с над-мандиром, и обычно грузовики завозили очень много строительного материала, цемент, песок, кирпичи, и они лавировали, поворачивали и выгружали этот материал в том месте, где строился самади-мандир, но однажды один из водителей грузовика, он почему-то остановился около дерева, прекрасного дерева, и Махарадж говорил на бенгале, это имя очень красивое, но это дерево грейпфрутовое. Бати-билабу. И вместо того, чтобы проехать дальше, он остановился там, и рычал мотор, и он его почему-то начал как-то продвигать, не мог развернуться правильно, и дерево ему немножко мешало. И раздался ужасный звук, и дерево, прекрасное дерево с плодами, оно по стволу раскололось надвое. И это был ужасный звук, и Гурудев, он услышал это из своего домика, вышел, и он был в ярости. Эта боль дерева, она отозвалась у него в сердце. То есть он чувствовал тоже, что чувствует дерево. И он несколько дней ходил в большой печали. Actually, while sitting here, I'm thinking of so many examples of how Gurudev was very compassionate to the trees, understood them, etc. And another one another incident in relation to the Samadhi Mandir we are mentioning was that the day Guru Maharaj passed away, the day he passed away, he was bathed before going to Samadhi under the healthiest of those mango trees that were there. He was giving nice big shade, healthy tree. And that very same afternoon, the leaves were coming down like snow. The leaves were coming down, and that tree left its body that same day. After giving shelter to Guru Maharaj, that tree, it left. We didn't notice this days later, that afternoon. Then one devotee came up and said, "Look at the tree." And then we looked, we saw. And when Gurudev came down on his walk, he also saw. We saw. It was very obvious. It was right in front of us. И в день ухода Гуру Махараджа одно из прекрасных деревьев, которое давало тень на веранде, прямо в этот момент, в полдень, когда ушел Гуру Махарадж, все листья этого мангового дерева, они опали, и дерево покинуло эту оболочку, и ушло тоже из тела дерева. И все обратили на это внимание, и Гурудев, и преданные. What does Predana mean? We hear. Devotees. Oh, devotees. Okay. We hear that again and again. Hare Krishna. Гурудев был очень сострадателен ко всем живым существам, к деревьям в частности. And the dogs, and the fishes, and the geese, and the deer. Well, the deer a little bit. И к животным тоже, к собакам, рыбам. Are they okay? Все в порядке? Okay. Children are okay? Дети в порядке?
You have a question? Yes. Да. Как поступать правильно? Вот когда что-то мешает практике, надо ли просто смиренно, терпеливо ожидать изменения ситуации, молить об этом Господа? Или как-то активно изменять ситуацию, чтобы она более, своими силами, то есть прилагать к этому усилия? Как правильно поступить? How to behave well, how to do well, in the right way. If we have some circumstances, should we just pray to Lord to help us and do nothing except for praying? Or we should do some efforts, active efforts to change this situation with our own forces? Yes. Each situation is different. Каждая ситуация различна. But in general, we are praying for the support of the Lord, but we will ourselves do the activity. We're not trying to sit back and, okay, He will be my servant for everything. И общая идея заключается в том, что мы молим Господа о поддержке, но мы сами являемся активным участником действия. Мы не просим Его стать нашим слугой и сделать все за нас. But we want to have some understanding what is your will, what is right to do, and then we will proceed, we will do. Но мы молим Господа, чтобы Он дал нам правильное понимание ситуации, и тогда мы последуем и поймем, что делать. We are the ones who want to be active. We want to be the ones who are used, and we are not looking for servants that I don't do anything. We are looking for masters, actually. И наша цель быть активными, мы хотим служения, и мы не ищем слуг, мы наоборот обращаемся к нашему Господину, чтобы Он задействовал нас. And we will hear what do they want, then okay, I will do my best. И мы так и поступаем, мы узнаем, что нужно Господину, и выполняем Его просьбы. But the result is up to Krishna. Но результат зависит от Кришны. Как узнать, что нужно делать? Например, мне что знаешь, нужно что делать? Кришна? Да, что хочет Кришна от меня? How то есть какие действия? Can I understand what Lord Krishna wants me to do? Well, you consult with the devotees, and while you're reading day by day, you should have some sadhana, some regular process of reading. From there we shall get some idea what Krishna likes, what he doesn't like, what is advised as good, what is advised as bad, and we shall follow the process of our chanting. All of this will help us to become clearer in our own discrimination of what is expected of me. By following the process, we will get tips and advice, and we will also become more aware of how to proceed in the way that's wanted of us. И наш процесс описан, нужно общаться с преданными, спрашивать их, следует читать Писание, и таким образом воспевать Харе Кришна Махамантру, и таким образом постепенно ваше сердце будет очищаться, и вы будете осознавать, что есть правильно и чего хочет Господь Кришна, что Он полагает для вас благоприятным. And the devotees will help us. И преданные помогут нам. And it is our freedom that now we are understanding we have to be very careful with our freedom. We need to use it properly. And if we use it properly, it's the source of the greatest good fortune. И мы все обладаем свободой выбора, свободой воли. И сейчас, обладая определенным знанием, мы должны понимать, что нам нужно особо тщательно
распоряжаться нашей свободой воли, свободой выбора, и всегда делать выбор в сторону благоприятную. So it is good to be a little nervous, a little cautious. Oh, will I use this, my freedom, properly or not? It's good to be cautious. И это очень хорошо, находиться в таком состоянии, несколько тревожном, и беспокоиться о том, делаю ли я правильный выбор, правильно ли я поступаю. Da. Any question? Да. Когда Гурудев обедал в семье преданных, они обсуждали в это время какие-то вопросы, там как-то шутили, смеялись, или они просто молча обедали, вот как Гурудев любил обедать. When Gurudev took prasadam, how was it? So he was in a family of devotees, and were they discussing something, laughing at something? I mean, laughing, smiling, and communicating, or it was in a silent, and how did they like to take prasadam? Gurudev took prasadam 3 times a day, 365 days a year, for many years. We have seen all kinds of prasadam situations. Принимал прасад 3 раза в день, 365 дней в году, поэтому всякие ситуации мы видели. We have seen many prasadam situations. Связанные с прасадом, ситуации, связанные с прасадом. And I can think of many, but we have the camera on. Я мог бы рассказать о многих, но у нас камера включена. In general, we can say Gurudev would honor. First of all, he would honor prasadam, and his preference was to be alone or with some friends, but it was not a time for talking so many things. He would be quieter. Но в целом я могу сказать, что вначале он почитал прасад, в смысле, читал молитвы, и предпочитал быть один или с близкими друзьями, но в это время они в основном не общались, в основном это было в тишине или по минимуму разговоров. If he wanted to talk, then that is fine, he will start, but he wasn't so happy, however senior the other devotees were, that they kind of asking him so many things over lunch or taking prasada. He taking quietly. Обычно Гурудев не любил общаться в это время, он принимал его в спокойной обстановке. И, конечно, если он начинал разговор, то все поддерживали его, но ему не очень нравилось, когда какие-то глобальные вопросы обсуждаются за прасадом. And you know, his taking lunch with others was very much for the encouragement of the others, for their nourishment and support, one way of affection to them. И в целом можно сказать, что Гурудев обедал в окружении преданных с целью того, чтобы поддержать их и дать им поддержку, показать свою привязанность к ним. And prasadam on Gurudev's veranda and in Navadip in general, prasadam is served, and there is a serving order, and there's a serving etiquette, a method of serving. И прасадом в Навадвипе он подается, и существует определенный ритуал, этикет, как все должно происходить. And it's actually scientific, it's healthily scientific the way prasadam is served. И это такой научный подход к здоровому образу жизни.
it starts with the bitter. Начинается с Neem, we are горького. talking about. Oh, we weren't talking about neem. No, we weren't. Neem is one of the holy trees, but the neem leaves are bitter, and often it's starting with like neem shukta or something bitter. That zaps the tongue and gets the juices ready for the main meal. И начинался обед с горького, чтобы встряхнуть пищеварительную систему и прокачать какие-то соки организма, чтобы принимать, прийти в готовность принимать пищу дальше. And then approximately it is the rice, the dal, the sabji, and Потом приблизительно рис, дал и сабджи. and all is served not in big quantity but medium quantity. И все подавалось не в большом количестве, а в среднем. And then the server will then offer more. И затем слуга, который обслуживал, он предлагал больше. Следующий ход. And then can Да. offer more and more, can see how it's going. И затем еще и еще. And then at the end, after all the rice, the sabji, whatever different preparations, at the end comes the chutney. И в конце было чатни. Chutney. And the chutney is the end of the meal. That is different than the bitter. It makes some other zap of the tongue, which helps to digest everything. It's what you take after the main bulk of the meal. The chutney is very healthy for digesting the meal afterwards. И последним блюдом было чатни, которое задействует другие рецепторы языка, и также это очень полезное блюдо для пищеварительной системы и для переваривания пищи. And then after the chutney, the sweets. И после чатни было сладкое. This way. And an interesting thing is that the Western devotees, when they come to Navadip, often they are saying, "Oh, so much chili, and so much oil, so much oil." And often it's mustard oil too, which is kind of hot. Western devotees, we are not accustomed to taking so much chili and so much oil. И для западных преданных это было достаточно тяжеловато. Они часто жаловались на то, что слишком много острого перца, чили и слишком жирная пища, маслянистая. But here's a photograph of Shuta Shrava Prabhu, who became Vaishnava Maharaj, Shripad Vaishnava Maharaj. And he took often with Gurudev. He took his lunch and dinner with him, with Gurudev. And Shuta Shrava Prabhu, Vaishnava Maharaj, he made the comment, and I thought it was interesting, that Gurudev, he said, I've taken so many times my meal with Gurudev, and I never once heard Gurudev say, "Oh, too much chili," or "Oh, too much oil." И Вайшнава Махарадж, он делал интересное замечание. Здесь у вас есть фотография, где они с Гурудевом, и он очень часто принимал прасадом вместе с Гурудевом. Он сказал, что я столько раз принимал прасад вместе с Гурудевом и ни разу не слышал от него, что слишком много чили или слишком маслянисто. And really, sometimes Gurudev's prasad is very hot, very hot. На самом деле прасад Гурудева был иногда очень острый. And also, we all know how, the begun bhaja, the fried begun, what's it called? Begun. Anyway, begun, the fried things, we've seen we've had it on our plates. Sometimes it's swimming in oil. Sometimes these fried things have so much oil. But Gurudev never once said, "Oh, too hot with chili," or "too much oil." И иногда, когда были блюда во фритюре, они действительно, можно было увидеть, что они плавают в масле, но Гурудев никогда не говорил, слишком много масла, слишком острое блюдо. With many different places. And Gurudev, many times, when it's festival time, okay, later not, but for many years, when it is festival time, then the devotees will be sitting in rows everywhere, and
first will be Gurudev, the senior sannyasis, junior sannyasis, the senior devotees, like this. There will be an order of how people sit. But Gurudev is there with us many times. Festival times, not day by day, but festival days. Gurudev is taking prasadam with the devotees. И много раз, когда были дни фестиваля, Гурудев принимал прасад вместе со всеми. Там преданные сидели рядами, и определенный порядок, конечно же, был старшие саньяси, саньяси только начинающие, потом старшие преданные и так далее. То есть был определенный порядок, как нужно было рассесться, но Гурудев часто был со всеми, принимал прасадам. And Gurudev knows how to cook, and Gurudev knows every taste, and he's the expert of the flavor of prasad, how it is cooked, everything. И Гурудев был совершенным поваром, он знал, как готовить, и он знал вкус каждого блюда, был экспертом в этом. And in Puri, in Jagannath Puri, maybe not always every day, but there we are getting Jagannath Prasadam and Gurudev day by day with us. We are all happily taking. И когда мы были в Пури, то часто очень мы вкушали Джаганнат Прасад, и Гурудев вкушал его вместе с нами. Все были очень счастливы. Have you been with Srila Gurudev in Puri? Yes. I have driven him to Puri. Я его отвозил в Пури. And been with him on the train to Puri. И мы ехали в поезде. Different times in Puri, yes. Несколько раз мы были. And before we had our place, and when we got our place, when it was, there was no temple obviously, and where that temple is where we would park the car, and it was a small garden. And I was amazed when we went maybe a year later, and there's a temple in that place. Looking so small, but the Gurudev magically made a beautiful temple and that mandir in Puri. И я был потрясен, что мы несколько раз приезжали в Пури, и на самых начальных этапах там еще не было храма, там росли деревья, просто мы парковали там машину. А через год, когда мы приехали, там появился прекрасный храм, и я был удивлен, как так мудро распорядился землей Гурудев, что такой прекрасный храм появился у нас на такой, казалось бы, небольшой территории. Definitely very happy days in Puri with Gurudev, for sure. Однозначно это были прекрасные дни с Гурудевом в Пури. And we've been with Gurudev when it's not the festival time, and we've been with him also when it is festival time, but different times also. Я был в разное время с Гурудевом, и во время фестиваля, и просто в обычные дни. And going with Gurudev to Jagannath when he's on the way, because none of us can go into the Jagannath temple, but when Jagannath is on the way from his main temple to Gundicha, and then we've been with Gurudev, taken Gurudev there, been with Gurudev, with Jagannath, Baldev, Subhadra. Yes. И мы также были с Гурудевом тогда, когда Господь Джаганнат путешествует из своего храма в храм Гундича, сопровождали Гурудева в это время. Так как никто из нас не может посетить, имеется в виду белых людей, посетить Джаганнат храм. And Gurudev is happy in Puri. And we are happy in Puri, we are with Gurudev. Гурудев был очень счастлив в Пури, и мы были счастливы с ним. And in Puri, seeing as we are talking about prasadam, I have sat beside Gurudev. Gurudev is sitting there, I am sitting here, taking prasadam. And Gurudev is trying to teach me how to pick up
liquid with my hand off the leaf plate by doing like this. И раз уж мы говорим о прасаде, я вспомнила историю, которая произошла в Пури. Мы сидели рядом с Гурудевом, принимали прасадом, и Гурудев пытался научить меня, как зачерпывать из тарелочки из листьев жидкость рукой, какой жест нужно сделать, чтобы ее зачерпнуть и выпить. But it is just one example of how Gurudev gave up with me, that no, I couldn't get it right. I mean, really. And Gurudev again and again showing, not like this, like this. I'm trying. And you know really what I think is some things you have to, from your young childhood, you have to be able to do. Because my wrist, I don't know what anybody else's wrist, my wrist just doesn't seem to allow me to do that move. And I tried and Gurudeva. И в конце концов Гурудев бросил это бесполезное занятие, потому что я так и не смог научиться. Он учил меня снова и снова, но у меня никак не получалось. И мне кажется, что есть некоторые вещи, которые ребенок должен делать с рождения, чтобы они у него получались, потому что вот это движение, особое движение кисти, которое требуется для зачерпывания жидкости, оно у меня никак не получалось. В принципе, моя кисть не приспособлена для этого сейчас. And there are other things too that we kind of never get. And и существует много подобных штук, которые мы никогда не сможем уже сделать сейчас. One of them is a simple thing that every village Indian can do anyway. They can squat on the ground, they can sit on the ground, like on their feet. Their feet are on the ground and their feet bend all the way back and they're sitting like this, but with their feet flat on the ground. And they just can be like that for hours, and they chop vegetables, they wait at the bus stop, they do anything like that. But at least for me, my foot, it won't bend back, and so you end up on your top of your toes. Some things I think you have to do from childhood, eating dal and sitting on the ground, and others too. И еще одна из таких непостижимых вещей для меня, я думаю, для многих других преданных, которую каждый деревенский житель может делать в Индии, это умение сидеть на корточках, причем пятки касаются земли часами. И в этом положении, которое нам кажется неудобным, потому что мы, в принципе, не можем так изогнуть стопу, чтобы вся ступня была на земле, когда мы сидим на корточках. Они могут сидеть, чувствовать себя вполне комфортно таким образом и даже заниматься какой-то деятельностью, например, резать овощи, крошить что-то и проводить так время несколько часов. And you see the women do that for hours and then do that with one foot on that big knife, and then they're cutting the vegetables with that big knife that comes up like this. And They are doing this. You know that knife, right? Foot? You can describe the knife. The ladies cutting vegetables. With foot? No, their foot is on the. There's a wooden part, like from here to here. They put their foot here to support it, and then the big knife comes up like this, and they get the potato, for instance, and then they chop the knife is still, and they move the potato. But they sit on that with their feet, like that, for hours. Есть такие приспособления. Так как я не видела, мне сложно объяснить, но вот я вижу, да, мы наши вспомнили. То есть приспособление для резки овощей, которое держится двумя ногами, то есть ты сидишь в этом положении, кажущимся неудобным нам, ногами ты держишь деревянную часть, и такой, видимо, круглый нож или какой-то формы, и овощ, он просто как-то нарезается. Да? Когда класс с ножом, доску держишь ногами, а ножом руками помогает. Вот так вот Овощи они резко. сидят. Такая специальная овощерезка, которая продерживается ногами. Yeah, they're very dangerous, and big and dangerous. Это And not only большая штука, очень that, they're опасная. cutting like this and talking like this, without even looking. В то же время женщины сидят часами, занимаются этой деятельностью, и они даже не смотрят на предмет того, что они делают, они просто общаются друг с другом, хотя это очень опасная штука, и можно пораниться легко. Ну да, на Галахане мы пятером пытались резать. And Balavante said that there were 5 of us that we are trying to use this thing
but we were unsuccessful. But you still have all your fingers, and Но у that's вас до сих пор one все ваши kind of пальцы. success. Значит, все-таки вы преуспели, вы сохранили свои пальцы. Hare Krishna. Hare Anyway, these are details. But yes, Gurudev taking prasad, he is honoring prasad and he is serving. И, конечно, когда Гурудев принимал прасад, он почитал прасад. He is serving prasad by Он taking служил prasad. прасаду. Many events. И много свидетельств тому. And he is very happy when others are taking prasadam. To see the plates, to see their taking. Он был очень счастлив, когда видел, как другие принимают прасадом, видел эти тарелочки наполненные. Hare Krishna. Hare Quarter to? Quarter to 4. Или уже идем? Yes. The time is good? Maybe a few minutes. Okay. The last I'm question. asking. We have Madhume's question. Ну, у меня не духовный вопрос. It's not spiritual question. Well, we're talking about lots of things, cutting vegetables and stuff. I'm not sure how spiritual that Мы is. говорим о резке овощей, насколько это духовно, я не уверена. Мы когда были в Пури, я заметила такую вещь, что местные, ну вообще индусы, они не плавают. Они просто вот, это как-то, вот почему-то вот они не плавают, хотя там же и реки есть, и океаны. Вот. Почему? Интересно. When we were in Puri, I mentioned that locals, they are not swimming. So why is it so? There are lots of water sources like rivers, ponds, oceans, seas in India, but for example, in Puri, locals, they don't swim at all. That's your observation. Это ваше наблюдение. In the sea, well, that sea is that sea is dangerous. We swim in there because it is a holy place that Mahaprabhu told after bathing Haridas Thakur. After his disappearance, Mahaprabhu said this will become a great place of pilgrimage. So we are bathing in the sea, but with caution. Мы плаваем в океане, в море с большим уважением и предосторожностью, потому что Махапрабху сказал после того, как ушел Харидас Дастакур, что это будет великое место паломничества. And every year people drown. The current is very strong. И каждый год люди тонут, и течение очень сильное. Also, 2 years or 3 years ago, one Russian lady drowned. И 2 или 3 года назад одна русская преданная утонула. And the lifeguards are kind of a joke. Like minimum age for the job is 85. You've seen the lifeguards there. Well, I mean, I'm exaggerating, but they tend to be really old, thin people, and without really any facility to save somebody if they're in И difficulty. то, что мы называем спасателями на море, в Пури, это seen, right? как будто какая-то шутка. То есть им примерно по 85, они очень худенькие и уже, так сказать, выбились из сил, и у них по минимуму каких-то возможностей для спасения. You've seen them. They're very old, thin people. And they wear the pointed hat. И That's the lifeguard. So. Вы видели их, это такие очень худенькие, пожилые люди, и у них такие остроконечные шапочки. So maybe the Indians are a little smarter than we are. And they think, yeah, it's not wise to go swimming. Возможно, индусы просто умнее, чем мы. Когда они видят таких спасателей, они понимают, что, наверное, это не очень благоприятно купаться в море, когда, возможно, эти люди не успеют спасти. But the devotees, they want to swim after hearing the glories of that sea from Chaitanya Charitamrita. Но преданные, они хотят плавать в этом море после того, как слышат о славе этого места. And Gurudev told that when he was young, he was swimming there, and he got caught in a whirlpool
taking him out and down, and he said only Jagannath saved him and brought him back. This serious situation for Gurudev. И Гурудев рассказывал, что когда он был молодым, он купался в океане, в Пури, и он попал в водоворот, который бросал его и вверх, и вниз, и только когда он вознес молитву Джаганнатху, тот спас его. And Puri is the place that Srila Gurudev went to soon after, means he came on Nrsimha Chaturdasi, which was recently. He came to Guru Maharaj's lotus feet, and then soon after that, then they went to Jagannath Puri. So he went with Guru Maharaj to Jagannath Puri. И первый раз Гурудев поехал в Джаганнатха-Пури незадолго после того, как присоединился к Мадху Гуру Махараджа. Они поехали с Гуру Махараджем. So Gurudev, he has also many happy memories of there. И у Гурудева также было много счастливых воспоминаний об этом месте. And he showed me where they stayed, he showed me where. И он показывал мне, где они останавливались. Some places of Saraswati Thakur's pastimes and things like that. И различные места, связанные с Сарасвати, с лилами Сарасвати Такура. And just to remind us how real Puri is, in the sense of, I mean, so many things are old and genuine in Puri. Then one day I was driving Gurudev, I drove Gurudev to our Panda. Panda means the servitor of Jagannath who kind of looking after us. It's traditional in Puri, you have a panda. And so, anyway, we went to that panda's house, and his house was on Panda Rasta, which is a old street in Puri, and we parked the car, and then to go to the house, you walk up these stone steep steps, and then the living quarters is upstairs when you get in the house. Anyway, you better say that first. И напомнить о значении Пури может следующее событие, что однажды, когда мы с Гурудевом приехали в Пури, я довез его к Панду. Это люди, которые служат, брамины, которые служат в храме Джаганнатха. И мы припарковались около дома, там дом находится на возвышении, и к нему ведут каменные пологие ступени, и сама жилая часть, она находится наверху. And naturally Gurudev, he sat in a chair, and he's sitting maybe there, and I'm sitting on the floor, and I'm leaning against a pillar. Gurudev is sitting, I'm there, and our host had gone out of he'd just gone out of the room. There's only Gurudev and myself, and Gurudev said, you know that pillar you are leaning against? That is the same pillar that Mahaprabhu leant against when in some pastime, in some leela. And I was kind of shocked at Gurudev, really? And Gurudev said, yes. I moved away from the pillar and thought, okay. But this is in Puri, just you can think an ordinary house, I mean the house of our panda. И когда мы пришли в эту комнату, мы ждали хозяина, и Гурудев сидел в кресле, а я сидела на полу рядом с ним, и я прислонился к колонне в доме. И Гурудев мне сказал, а ты знаешь, что это за колонна? Я сказала, нет. Он сказал, к этой колонне прикасался Махапрабху 500 лет назад. И я был шокирован, отодвинулся от колонны, конечно же, но о значении этого города и насколько он важен для нас, говорит сам факт, что в любом обычном доме вы можете встретить что-то, что связано с играми Махапрабху. So there are so many things. Так много разных вещей. All right. Anyway, thank you all for reminding me of so many things which we will forget if we don't. Спасибо вам огромное за то, что вы напоминаете мне своими вопросами о таких воспоминаниях сладких, которые иначе бы забылись. And finally we can say whatever else. Please understand, Srila
Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj, the two most wonderful people you could ever meet. What more can we say? И что я могу сказать больше, что самые прекрасные люди, которых вы могли бы повстречать, это Гурудев и Гуру Махарадж. So we are happy to remember their nature and pastimes. И мы счастливы помнить их природу и их игры, деяния. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai. Srila Gaur Kishoras Babaji Maharaj ki Jai. Srila Sachitananda Bhakti Vinod Thakur ki Jai. Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai. Srila Rupanuga Guru Vag